பிரீஃப் ரிவ்யூ தானே கேட்டா one wordல சொல்லிரு. one wordல சொல்லிடலாம். பட் and especially போன சீசனுக்கு அப்புறம் when we came ரொம்ப க்ளோஸா வந்தோம் வேற குவாட்ருபிள் ஜெயிக்கிறதுக்கு. சோ அந்த டைம்ல இருந்தே கொஞ்சம் இதெல்லாம் இப்ப பேசாதடா கோமாளி, சீரியஸா சொல்றேன். இப்ப பேசாதடா. அவன் கேள்வி கேட்கும்போது இதெல்லாம் பேசுறா. அவர் கேள்வி வேற கேட்பாரா? சாரி bro, I've never been on a podcast before. ஹலோ எல்லாருக்கும் மீண்டும் வெல்கம் பேக் டு காப்கர்த்து பாட்காஸ்ட். என் பேரு சேஷாத்ரி, என் கூட இருக்கிறது கௌதம் அண்ட் என்னையும் ஜாயின் பண்ணி இன்னைக்கு 4 பேர் இருக்காங்க. 2 people you would have seen before and two new people to the podcast. So first episode of the season கௌதம் 6 பேர் இருக்கும் இந்த கால்ல. இந்த நமக்கு தெரியும் 2 பேர் இருந்தாலே இந்த டீம்ஸ் வந்து ஆவுன்னா ஸ்டக் ஆகும். இன்னைக்கு என்ன ஆக போறதோ பார்க்கலாம். பட் warm welcome to Adi Narayan, Adi R, Adithya Ramesh, that is Vishal and Abhishek. ரெண்டு ஆதித்யாவை நீங்க முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்க on different episodes on this podcast, and Vishal and Abhishek for the first time. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்ன ready for the new season? எப்படி? Anyone can go first. Let the new boys start first. ஆமா, absolutely. இப்போ பேசுறேன். Hopefully this is a good season. அவ்வளவு பேசுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இந்த சீசனுக்கு எங்க 4 பேரை கூப்பிட்டது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட்டா இருக்க போகுதுன்னு அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஆமா. அண்ட் விஷால் தெரியல ப்ரோ, திஸ் சீசன் ஐ டோன்ட் நோ இட். கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோக்குள்ள போகும்போது. பட் ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட் கான்ட் பி as bad as the previous one. ஸோ கொஞ்சம் ஆப்டிமிஸ்டிக்கா தான் இருக்கேன். அண்ட் Mac Allister வேற வந்துட்டாரு. ஸோ பார்க்கலாம், we'll see how it goes. We'll see how it goes, but again you touched upon it, so we'll start with last season. So வந்து உங்களோட before இந்த quadruple season முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி போச்சு, அந்த ஒரு brief season review. We'll keep it as brief as possible, but we'll start with Vishal. நீங்க சொல்லுங்க. ஆமா ப்ரோ, நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த once the previous season finished, quadruple ஜெயிக்கல, but I mean we were still on a high, right? So ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோல போய் நிறைய பிளேயர்ஸ் வாங்கி அங்கேருந்து கிக் ஆன் பண்றது தான் would have been the plan. but of course சீசனோட ஆரம்பமே அந்த ஒரு ஃபீலே சரியா இல்லை ப்ரோ. நான் ஆதி கிட்டேயும் அபிஷேக் கிட்டேயும் நிறைய சொல்லியிருந்தேன் அந்த டைம்லேயே, சேயிங் என்னமோ ஒன்று சரியா இல்லாத மாதிரியே தோணுதுன்னு. அண்ட் we know how the season went, right? என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல ப்ரோ. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கோல்டன் ஈரால இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல UCL ஃபுட்பாலுக்கு வெளியே ஃபினிஷ் பண்றதுலாம் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல honestly. So I mean the other thing to also think about is நம்மளுடைய கோல்டன் இரால Chelsea have won everything we won plus the Europa League வேற. அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு சீரியஸா. லைக் ஜோக்கு கூட என்னால வந்து அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியல. நான் நல்ல வேளை அதை பத்திலாம் நினைச்சே பார்க்கல கௌதம். பட் ஏன் ப்ரோ அப்படி வேற சொல்லிட்டீங்க? பட் யா சங்கடமா இருக்கு ப்ரோ, நிஜமா சொல்லணும்னா. சீரியஸா ஒரு சீசன் இப்படி ஆகும்னு பார்க்கல. பட் பார்க்கலாம். ஐ மீன் இன்னொரு on the other hand it's just one seasonக்குள்ள நம்ம சொல்லி விடலாம். because Klopp ஈரால நம்மளுக்கு every season we have had something to celebrate இல்லையா? so maybe அந்த ஒரு சீசன் மட்டும் மன்னிச்சு விட்டுறலான்னு if the summer goes well அப்படி கூட விட்டுக்கலாம். so ஆமா. and Abhi நீ வந்து என்ன, do you agree with what Vishal has said, and what were your expectations in the season la? previous season? ஆமா, இந்த last season. Previous season, obviously after the end of the 21-22 season, obviously all expected them to at least go finish second for the PL and CL. Okay, CL is up massively, but I didn't expect us to finish below the 4th position. It was not Liverpool like. ஆமா. and ஆதித்யா, இந்த எபிசோடுக்கு ஆதித்யா ரமேஷ் தட் இஸ் இந்த எபிசோடுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா காத்துட்டு இருந்தேன். we'll start with அதாவது இந்த லாஸ்ட் சீசன் obviously like Vishal and Abhishek have already said இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப disappointing season, and I think we can all agree with that. but Adi எங்க like what was your sort of core problems, and this is a question to both of you, both Adithya and Adithya Narayan and Adi R. what were the core issues நீங்க நினைச்சீங்க இந்த சீசன்? Like I said, no, I think last season was finally அதுதான் வந்து it was like the final nail on the coffin. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேல இந்த team is done அப்படின்றது. So it felt like an eye opener finally for everyone that
எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். This season is done, like this team is done, this core group is done. So in a way I think everyone realized it. I think Klopp him also like on the towards the end system maathirudhu, like he was dropping some big names here and there. So in that sense, okay, it's a season like you can have it, because we went almost 60 minutes away from doing the quadruple, considering that 50 minutes of Champions League final and or 20 or 12 odd minutes in Premier League. The dip was kind of expected, because when you go avlo kitta poitu vidradundradhu, it can take a mental toll. Yeah, I think Thiago kuda sollirna அந்த மாதிரி வந்து a serial winner like him, he said that it was mentally there was a block after like going close to the season. But yeah, like what Vishal and Abhi said, and all of us will agree that definitely none of us expected நம்ம டாப் 4 ல இருந்து வெளியில முடிப்போம்ன்றது வந்து சத்தியமா என் கனவுல கூட நான் நினைச்சு பார்க்கல. அது வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் பெயின்ஃபுல். யூரோப்பா லீக்ல வந்து அடுத்த வருஷம் ஆடுறதுன்றது வந்து அது வலிதான். அது இல்ல எனக்கு இன்னொரு क्वेश्चनिங் என்னன்னா, ஆதினா நீங்க பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி we went on a quadruple run, like Adithya said, like we were 15-20 minutes away, probably 30 minutes away from winning all four. Going into the season, certainly I did not feel the team was done. Like I don't know if you guys felt okay, this team is done, quadruple வரைக்கும் வந்திருக்காங்க, இவ்வளவு கேம்ஸ் ஆடி இருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் சீசன் இதை ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் சத்தியமா எனக்கு இல்ல. ஈவன் இஃப் we didn't sign Nunez, எனக்கு அப்படி தோணல. மேபி ஐ ஃபெல்ட் ஓகே, மானே போயிட்டான், ஐ நீடட் someone to fill up with மானே எனக்கு தோணுச்சே தவிர இந்த டீம் வாஸ் டன் இன் not for 1 minute I thought. So did that ever occur to you, like இவ்ளோ க்ளோஸா போயிருக்கோம், like we need to refresh, இந்த டீம்னால திருப்பி இந்த அளவுக்கு வர முடியாது, இந்த அளவுக்கு கூட சொல்ல, அட்லீஸ்ட் சேலஞ்ச் ஃபார் லைக் பிரீமியர் லீக் ஆர் தி சாம்பியன்ஸ் லீக்ங்கிறது உங்களுக்கு தோணுச்சா? இப்போ ஹைட்சைட்ல பேசும்போது you see those last 3 months last seasonல நம்ம லாஸ்ட் சீசன்ல நான் 21-22 quadruple season சொல்றேன், நம்ம நிறைய கேம் நல்லாவே விளையாடல. அந்த மேன் யுனைடெட் கேம் நல்லா ஆடணும், சிட்டி FA கப் செமிஃபைனல் நல்லா ஆடணும், பட் நிறைய கேம் வந்து மென்டாலிட்டியில மட்டும் ஜெயிச்சோம். அந்த ஒரு ரன் ஆஃப் கேம்ஸ் we kept conceding first and எப்படியாவது கம் பேக் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டே இருந்தோம். So that in hindsight I feel like that was a sign saying something needs to be refreshed. But again, I think what defined last season for Liverpool was Fabinho, Henderson, Thiago, Milner, Keita, Curtis Jones, Harvey Elliott, Fabio Carvalho, Oxlade-Chamberlain. Now you tell me what kind of player are we missing? Abdino, Super Rani. Man came with the punch dialogue. Insane. So, I mean, it was very clear what we were missing. And I'm not even taking into account Fabinho, the drastic drop, Henderson being that bad, Thiago, we knew he was not going to be available. But நீ அவ்வளோ பேர் சொல்லும்போது மில்னர், தாத்தா, you can't rely on him. Oxlade-Chamberlain, patient. Naby Keita, patient. So அவன் சொன்ன 8 பேர்ல 3 பேர் இது. Curtis Jones, Harvey Elliott, Fabio Carvalho, குழந்தைங்க. So effectively you went into a season with 3 senior midfielders. Adithya, Thiago ortha, he never gives you more than 25 games. And innone na captain. So I think it's last season it was a complete failure of planning, which was probably because one man had too much faith in the abilities of these guys. I don't think even Oxlade-Chamberlain and Naby Keita would have put them among the best midfielders in the league as this guy does. அவங்க எபிலிட்டி மேல இவனுக்கு எவ்வளவு ஃபேத் இருக்கோ அவங்களுக்கே இருக்காதுடா. இல்ல, I think you touched upon that. ஏன்னா நான் அதுதான் நெக்ஸ்ட் வச்சிருந்தேன். என்னன்னா the couple of transfer windows or rightfully groupல கூட ஒருத்தவங்க போட்டிருந்தாங்க, after we won the CL, look at the players we've signed. Is that a list of players that a top 4 side or a side that has won the CL signs? ஒரு நாலு குழந்தைங்க சைனிங் அது. அதான் ஒரு 4 குழந்தைங்க சாம்பியன்ஸ் லீக் ஜெயிச்ச அப்புறம் சைன் பண்ணது Adithya, Harvey Elliott, Sepp Vandenberg. That will not look out of place at Huddersfield Town right now. அதான் சொல்ற, ஒரு நாலு குழந்தைங்க 18 வயசுக்கு முன்னாடி, ஒரு 2 பேர் 32 வயசுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு 4-5 பேர் இவன் நல்லா நம்மளுக்கு எதிர்த்து விளையாடிட்டானேன்னு ஒரு 4 பேரு. ஏதாச்சும் ஒரு பிளானிங் இருக்கா, ஒரு சிஸ்டம் இருக்கா, எதுக்கு இவ்வளவு சைன் பண்ணீங்க? சோ கமிங் டு டு ஜஸ்டிஃபை திஸ் क्वेश्चन, என்னன்னா have couple of transfer windows now
put us like 2-3 years back. இப்ப எப்படின்னா we used to be the best in terms of transfers. ஒரு 16 17 18 சீசன்லாம் பார்த்தோம்னா everyone used to envy us. எப்படிரா இவனுங்க பிளேயர் பிடிக்கிறானுங்க, இவனுங்க பிடிக்கிற பிளேயர் எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் பண்றானுங்களா அப்படின்னு இருந்துட்டு we've gone from being proactive to reactive to worse off than reactive. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டோம் இப்போதைக்கு. So have we like gone back 2-3 years now? Like all that we built, இப்போ it's gone back to like 15-16 அப்புறம் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ரியாக்டிவ் கூட இல்லடா, we standing still, that is the problem. ரியாக்டிவா இருந்தா கூட பரவாயில்லை. அது யார், this is your question. இது என்னடா இது வந்து இங்க பாரு, அதுதான் சொல்றேன். லைக் டெஃபினெட்லி வந்து இது வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து ஜூட் பெலிங்கம் பத்தி பேசாம முடியவே முடியாது. நான் ஆதியனை வந்து இழுக்காம முடியவும் முடியாது இது, ஓகேவா? ஒருத்தனுக்காக 3 வருஷம் வெயிட் பண்ணி நானும் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருந்தேன், ஓகேவா? ஆனா என் கான்பிடன்ஸ் எதனால இருந்ததுன்னா ஆதியன் கான்பிடென்டா இருந்தான், ஓகேவா? ஏதோ ஃபார் ஹிஸ் ஓன் ரீசன்ஸ் ஹி வாஸ் லைக் ஜூட் பெலிங்கம் வந்துரும், நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பை விட்டு போறேன், இது பண்றேன். இப்போ வரைக்கும் அவன் கிளம்பல, அந்த குரூப்ல இன்னும் இருக்கான், ஓகேவா? என்னன்னா we were வந்து told okay this is like என்ன சொல்றது, the ultimate signing that we'll make, it's going to be transformative and all of these things. எல்லாருமே நான் வந்து பயங்கர ஆர்வத்தோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோல I am very very reactionary, okay? And the 3 of them there and all of you, everyone said okay we'll wait and see, because Paul Joyce, Klopp itself hinted last season saying that the only problem with Jude Bellingham is that he's not available and all of these things. So we all thought okay அந்த ஒரு சீசன் ஓகே ஃபைன், குவாட்ரூப்பிள் வரைக்கும் வந்தாச்சு. ஸோ திஸ் ஸ்குவாட் லைக் அபி செட், நோபடி தாட் வந்து ஒரு சாம்பியன்ஸ் லீக் ஒரு 1 லீக் வந்து என்ன சொல்ற சேலஞ்ச் பண்ற அளவுக்கு மோசமா இல்ல. ஸோ வி தாட் வி கேன் சஸ்டெயின் ஃபார் தட் 1 more year. But again like we have again gone and thrown away that whole Jude Bellingham thing, again saying that we need more than 3-4 people. This is what all of us have been saying since 2020 at least. We are not that sort of side where we are missing that one missing piece of something where we can say we signed Jude Bellingham, we are going to be transformative. We need more than 2-3 people there. This was always a question, and this question I think most of us had, where was it worth spending that 150 million on one Jude Bellingham or 3 other people? And it's finally come down to a stage where all of us have agreed, and namakku ellarukku enna oru question irundhudo adha is again coming back to right, we needed more than 3 people. We wasted the 2.5 windows solid. And what was the signing that he made? Arthur Melo. Yo yaar ya avan, எனக்கு அவன் யாரு கூட தெரியல. இல்ல சீரியஸா I don't even think we wanted to make that signing. I think Adina told pretty early on, I think when the season even started, Klopp was saying he doesn't want it. யாருமே வேண்டான்னு அவன் திருப்பி சொல்லிட்டே தான் இருந்தான். It's not like Klopp wanted to make that signing. எனக்கு it was just given to him ன்னு எனக்கு தோணுது. ஒருவேளை எல்லாரும் படுத்துட்டானுங்கன்னா சரி அவனையோ வச்சு ஆட வைடா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமா ப்ரோ, அந்த டைம்ல ஆக்சுவலி ஹெண்டோ படுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். I think we already had 2 injuries and ஹெண்டோ படுத்ததுக்கு அப்புறம் they thought okay deadline day கிட்ட வருது, அப்போ it's going to be Arthur was also injured la when he bought them. அது ஒரு அடுத்த காமெடி. அங்க நிக்கிறோம் நம்ம, that's the thing. Yeah, Thiago was gone first game of the season, அப்புறம் deadline day முன்னாடி ஹெண்டோவும் படுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். Exactly, அதுதான். இல்ல எனக்கு புரியல, வேற யாருமே இல்லையா? லைக் லிட்டரலி நோ ஒன் or what? யுனைடெட் நம்ம வந்து ஆர்த்தரை சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் சபிச்சர் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. ஜனவரில வந்து சபிச்சர். Exactly. So I mean அவ்வளவு மோசமா நம்ம ஸ்கவுட்டிங் இருக்கு. லைக் ஒருத்தவன் போயிட்டான் அப்படின்னா வேற யாருமே this guy stepped up, இப்போ நான் அவனுக்கு பதிலா நான் வரேன் அப்படின்னு இப்ப அவன் கிளம்புறான். லைக் வாட்ஸ் கிளம்பிட்டான் கிளம்புறான் இல்ல. so I mean it just went so bad. That's what I'm asking is have we gone back 2-3 years a bit? Like முதல்ல இருந்து ரீபில்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கிறோமா, இல்ல are we like 50% there to say midfield fix பண்ணா everything will get fixedங்கிற question? சான்ஸே இல்லடா. We are back at 2015, back at where No bro, I disagree with that. I definitely disagree with that. No, we're back there because see we definitely have a better base now than we had in 2015. But we still need, my view, I think we need 5 signings. We're not going to get that this summer. So we're going back to that 2015 to 17 phase where we're fighting to get into the Champions League rather than challenging for the title. ஆமாண்டா, 5 signings to have like the perfect squad na I would agree சரியா. ஆனா நம்ம மெயின் 11 இப்ப பாத்தேனாக்க அட்டாக் இஸ் லைக் பாபி போனதுக்கு அப்புறமும் we are still sorted. ஏன்னா 5 பேர் இருக்காங்க. அட்டாக் வந்து எப்படியாச்சும் மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ஆலிசன் obviously is sorted, Trent Robbo is sorted, and the center backs also Van Dijk and Konate nu vechko, and the third one Gomez nu vechko. So I think we need 1 center back and 2 more midfielders bro, 2, you know. So
2015 level appo we were just Klopp வந்துட்டு we made our presence felt a little bit and okay ipoda nama varom அப்படிங்கற மாதிரி that was the scene, right? Ipo now I genuinely don't believe that's the case, bro. Konjam we have the base, but yeah, 2 or 3 more signings and we're good. And யோசிச்சு பாரு, இந்த சீசன் மாதிரி கேவலமா நம்ம அடுத்த வருஷம் கன்ஃபார்மா ஆட மாட்டோம். Literally everything went wrong this year, and of course with the World Cup being in the middle, the players, correct, all of their, it was just all over the place, bro. This was one macham, but I genuinely feel in the season alavu mosama Premier League um irukadu. Chelsea won't be as bad, Spurs won't be as bad, so even if we're not as bad, we'll have more competition next season. Newcastle unlimited money to spend. True. But see, I think every team in the Premier League except City will go through cycles, and I think we have to live with that. It's just about how we build the second cycle now. And but yeah, I think we've made our most important signing of the summer already. Now Vishal now basically ஒரு beginning அது Mac Allister வருது. இல்ல I just don't know, to be honest. ஒரு வருஷம் ஜூட் பெலிங்ஹாம் வருவான்னு சொல்லிட்டு இப்ப Mac Allister இம்பார்ட்டன்ட் சைனிங்னு உட்கார்ந்தோம் பாத்தியா, அங்க நிக்கிற நீ. Put Jude Bellingham's World Cup medals on the table. ஐயோ கடவுளே சாமி. Put Jude Bellingham's working knee on the table. அவன் அங்க போய் நம்மள அசிங்கப்படுத்திட்டு போனா, அதெல்லாம் பாத்தீங்களா? அவன் பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல என்ன கேவலமா சொன்னா அப்படின்னு. மைக்கேல் அவனோட கரியர் எடுத்து பாரு, அதே மாதிரி தான் ஐயா போகுது. ரியல் மேட்ரிட் போயிருக்கான்ல, அது கரெக்ட் தான். இல்ல இப்ப எல்லாரும் சால்ட்டி ஆயிட்டோம், எல்லாருமே சொல்லிடலாம் அடுத்து டெல்லி அலின்னு சொல்லிடலாம், அடுத்து வேற என்ன பாக்கி? வாய் விடுறதுக்கு என்னடா காசா போடுமா? But yeah, Abhi, what do you feel? I mean, where do you stand? See, Vishal சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு. This is not like a complete rebuild like what it was when Klopp came in for the first time. இது வந்து our 11 is almost set. See, Mac Allister வந்ததுக்கு அப்புறம் Hendo, I don't think he's going to be starting a lot of games next season. Abhi, நீ இன்னும் கனவுலயே இருக்கிற அபி. இல்ல நான் சொல்றேன், if Thiago is fit, Henderson will not start all games. Henderson backup could not care less. Okay. And அது தவிர our 11 is pretty much sorted. So ஒரு center back and probably இப்போ Calvin Ramsey போனதுனால right back எனக்கு வருவான்னு தான் தோன்றது. I don't think we make more any other signing after that. 2-3 signings போயிருக்கான். அவனோட clone கார்னர் பிராட்லி உள்ள வரான். அதுவாதான் இருக்கும். Yeah, 2-3 signings இதுக்கு மேல மேஜரா எதுவும் I don't think we'll be doing this. ஹெண்டோல எங்கேயும் போக மாட்டான்டா. போக மாட்டான் சொல்லடா, பெஞ்ச்ல இருப்பான். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கேம் வீக் அப்புறம் பாரு, ஹெண்டோ நோ ப்ராப்ளம், டாப் குட் பிரessing, very important to us like always, he was never a problem. இப்படிலாம் வந்து மில்னர் வேற போயிட்டானா, சோ ஹெண்டோட அந்த லீடர் அதுன்னு சொல்லியே அப்படியே அவனை ஆட வச்சிருவான்டா. அவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல வச்சுக்கிறதுல எனக்கு கவலையே இல்ல, ஆட வச்சிருவான்டா அவனை. கரெக்ட். But to be fair, நேத்திக்கு நல்லா தான் விளையாடுனா. சோ ஹெண்டர்சன் இஸ் மாசிடோனியா அடுத்த சென்னை எஃப்சி, நாளைக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் சூப்பர் மேட்ச் நடக்குது. ஆதி அவன் சொல்றது கரெக்ட் தானே. யூரோப்பா லீக்ல யார் ஆட போறாங்க? சென்னை கூப்பம் எஃப்சியோட தான் நம்ம ஆட போறோம். யூரோப்பாவோட சென்னை கூப்பம் எஃப்சில இப்ப கான்ஃபரன்ஸ் லீக் போயிருச்சுடா. யூரோப்பா கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. கொன்றுவோம். அன்னைக்கு ஒரு பேர் அம்சம் உனக்கு நான் யூரோப்பா லீக்ல, அது என்ன பேருன்னு கூட எனக்கு தெரியல. அது ஏதோ டிசீஸ் பேர் மாதிரி இருந்தது, அது டீம் பேரு. சாம்பியன்ஸ் லீக்ல கூட தான்டா அப்பப்போ ரெட் ஸ்டார் பெல்கிரேட் மாதிரிலாம் டீம் வருதுங்க, அதுக்கு கூட நம்ம தோத்தோம்டா. ஆமா, இதுல ஏதோ ஒரு ரீல்ல பார்த்து ஏதோ யூரோப்பா லீக் டீமுக்கு ஸ்டேடியம் முட்டி உள்ள ட்ரெயின் போகுது. டேய் அது வலிக்குதுடா, வலிக்குதுடா. இதெல்லாம் வந்து என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம்டா, எனக்கு வலிக்குதுடா. கோபுரம் ஸ்டேஷன் வைப் சொல்லி ப்ரோ. சாலாவோட பீக் எல்லாம் வந்துட்டு யூரோப்பா லீக் ஆட போறான்டா. அந்த டீம் பேர் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சேன், பாட்ஸ்கா டொபோலா. ஐயோ சாமி, வாட் இஸ் ஈவன் தி டீம்? அது என்ன கண்ட்ரின்னு கூட எனக்கு தெரியாது மச்சான். சீசன்லாம் குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் போலனா நான் Thursday நைட்லாம் பார்க்க கூட போறதில்ல. டேய் அவி டு வின் தி யூரோப்பா லீக். பாத்தியா, வின்ல கூட இல்லன்றடா. நான் பார்க்கிறதுக்கு சொன்னேன், நான் பார்க்க மாட்டேன். அபி இந்த மாதிரி இந்த ரெட்ஸோட மென்டாலிட்டி தான்டா பிரச்சனையே. டேய் அவன் நம்ம மென்டாலிட்டி பத்தி பேசலடா. குவார்ட்டர் ஃபைனல் போனாதான் அவன் மேட்ச் பாப்பேன்னு சொல்றான், அது வரைக்கும் கண்டுக்க மாட்டேன்னு. ஓகே ஓகே சாரிடா ஓகே ஓகே புரிஞ்சுது. ஓகே இல்ல இப்ப அடுத்தது வந்து அதான் நம்ம மிட்ஃபீல்ட பத்தி நிறைய பேசியிருக்கோம். இப்போ இந்த ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் ஒண்ணு நடந்தது இல்ல, ட்ரெண்ட்டை தூக்கி மிட்ஃபீல்ட்ல போடு அது இதெல்லாம்.
இப்போ do you think அது வந்து இப்போ இங்கிலாந்துக்கு கூட அதே தான் ஆடினா, மிட்ஃபீல்ட்ல தான் ஆடினா, அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து அடுத்த சீசனும் நம்ம ஆட போறோமா? யாரு, அதாவது இட்ஸ் a multiple part question, so அதனால each of you can take whatever you want. So பேசிக்கா என்னன்னாக்க, do you think the role of our midfield will change? இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஜீனி வைனால்டம் டைப் ஒர்க் காஸ்ட் டைப் மிட்ஃபீல்ட் தான் நம்ம we have been used to that. பட் இப்போ இந்த லாஸ்ட் இந்த ட்ரெண்ட் மிட்ஃபீல்டுக்கு போனதுல இருந்தே midfield has become a little more creative. So அந்த will it be a new role for our midfield? ஒன்னு do you expect, அதாவது வந்து do you expect, அதான் இப்போ இந்த பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் மட்டும் ஆதியா இருக்குதா. ஹெண்டர்சன் வந்து இப்போ if we don't make any other signings, மெக்காலிஸ்டர் கூட ஹெண்டர்சன் ஆடுவானா அந்த ஃப்ரண்ட் அந்த பாக்ஸ்ல அந்த ஃப்ரண்ட் இருக்குல்ல அங்க. அண்ட் இது வில் ஸ்டார்ட் வித் அபி. ஸோ do you think the formation change வந்து will go with that? ஒரு செகண்ட் எனக்கு அபி ஒரு செகண்ட், எதுக்கு இதை வந்து ஹெண்டர்சன் உள்ள நுழைச்சோம்னா, மெக்காலிஸ்டர் has been someone who doesn't run back. Even for Brighton, அவனுடைய ரோலே has been from the penalty box to the halfway line. You won't see him like குடு 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 குடுன்னு. ஹெண்டர்சன் என்ன பண்றானோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் குடு குடு குடுன்னு ஓடி வருவான். அது ஒன்னாச்சு நம்ம நம்பலாம் அவன் பண்ணுவான் அப்படின்னு. அதாவது பால் எடுக்க வருவானு எனக்கு தெரியாது, ஓடி வருவான், அவ்வளவுதான். அது இருக்கு அவன்கிட்ட. மெக்காலிஸ்டர் is not going to do it. So அதான் அந்த கொஸ்டினை கிளப் பண்ணாரு. So is there going to be a new role for the midfield wherein they are not going to be workhorses? And I don't think McAllister is a workhorse. ஒரே சீசன்ல I don't think he'll be able to change the whole dynamic as to how our midfield has been working இவ்வளோ வருஷமா. But Trent, I don't think they will just keep him as a right back last season. Ending எப்படி ஆனானோ we'll go with that 100%. I don't think there'll be a change in that. But Henderson, என்ன கேட்டீங்க ஹெண்டர்சன் பத்தி? இல்ல அவன் ஏன் உசுரோட இருக்கான்? இல்ல ஹெண்டர்சன் வந்து will he still be in our playing 11, அதாவது first choice 11ல மெக்காலிஸ்டர்? I hope not. அதான் நான் சொன்னேனே, see if Thiago is fit, Thiago, McAllister, Fabinho தான் I would go with. I hope Henderson doesn't start, but to start the season 100% he'll start. 100%. அபி தியாகோ நம்பிலாம் இந்த சீசனுக்கு போக முடியுமா? தியாகோ ஆடுறதே வருஷத்துக்கு 10 கேம். 3 வருஷமா நம்பிட்டு தான் இருக்கேன், நான் என்ன பண்றது? 3 வருஷமா நம்பிட்டு தான் இருக்கேன். If Thiago is fit, I hope he doesn't play, but I don't think he'll be fit by the start of the season. Okay, but Abhi, you said we're going to go with Trent. Thiago is back for pre-season. Yeah, he's back for pre-season. Yeah. But you said Trent formation vanda we're going to go with box midfield. How can even Thiago play the right center midfield? Like right top of the diamond, like top of the box. Now pinnadi vandu Trent kana protection na Thiago is not going to give. Correct. Sweet. Henderson is inevitable. See, Henderson, the problem is the perception that Henderson does something useful defensively. He doesn't help and he hinders. அதுதான் பிரச்சனை. அங்க அவன் இருக்கான், அவன் ட்ராக் பண்ணுவான்ட்டு பாக்கி விட்டுருவாங்க. அவன் ட்ராக்கும் பண்ண மாட்டான். அவன் அங்க இல்லைன்னா வேற ஏதாவது அந்த பிளேயரை ட்ராக் பண்ணுவான். Ama, Hendo has like sort of mastered the art of like looking busy without doing much, bro. Genuinely. Yeah, exactly. Laborious running also he'll do. So I'm like, okay, you're super aduvaru abdin paatha. He doesn't really offer much. Now this version of Hendo solren, he's had his time for us, yeah. I'm not saying he's a completely trash player or whatever, but this version of club legend who just needs to leave now. Exactly. அவன மில்னர் ரோல் நான் ஆடுனேனாக்க okay, but if he's still playing like say 30 league games for us, then I don't think we're going to get anywhere close to the league, because திருப்பி நமக்கு 90 plus points தேவை. இந்த Man City அவங்கள புடிக்கிறதுக்கு என்னதான் bro சொல்றது, அவங்க திருப்பி 90 plus points எடுத்துருவாங்க. Arsenal are going to be in the mix again, you know, judging by the look of their transfers also. So we need that one more midfielder. McAllister, Adi சொன்ன மாதிரி most important piece, but minimum one more midfielder, bro. Also, I think it's a bit overstated that McAllister doesn't track back and all this. Now Brighton, honestly, I've not seen him much for Brighton, but what I saw of him at the World Cup for Argentina was excellent. Like on the 3 பேர் சூப்பரா they worked. Enzo, Rodrigo De Paul and McAllister, because Messi doesn't do much defensive work, so all of them together have to do the defensive work for an extra man. அது நம்ம டீம்ல Henderson. ஆனா World Cup கடவுளே. அதாவது இந்த பாட்காஸ்ட்ல வந்து கடைசியா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த எபிசோட் நான் கவுண்ட் பண்ணி பாக்குறேன், எத்தனை தடவை ஹெண்டர்சன் மென்ஷன் நம்ம 5 பேரும் 6 பேரும் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. லிட்டரலி
நிமிஷத்துக்கு 2 வாட்டி மினிமம். So the thing is, I think to move on, the next question was, if we stay with the box midfield, each one of the box midfield has a certain role to play. Ipo, it's going to be a default that Mac Allister is going to go left top of the box. Fabinho is going to be left bottom. Trent is going to be right bottom. So the right top is wherein we need someone. Kandipa, to cover up for Trent is the main thing. I don't even think that right top midfield is going to be as creative. I don't think so. Yeah. Ipo, Curtis Jones has been a big revival for us. The last few games, he's been a big revival in terms of defensively, and he scored a couple of goals. 2-3 goals கூட score பண்ணிருக்கானு நினைக்கிறேன் அந்த டைம் ஃப்ரேம்ல. So my question is, if Mac Allister goes straight up into left top midfield, we know Klopp is known to award someone who's done well repeatedly. So that makes Curtis Jones go into right midfield. So coming back to our transfers, we are linked with two. One is Manu Kone and Khephren Thuram. இவங்க ரெண்டு பேருமே can they do the role of the right top midfield from what you guys have seen, or where do they really fit in? ஏன்னா வேற எந்த பிளேயரும் இல்ல. we are going for Barella 80 million அப்படின்ட்டாங்க. 80 million ஒருத்தன் கூட துராம் ஆடுனத பார்த்தது இல்லடா. சத்தியமா நான் கோனே and துராம் சத்தியமா பார்த்தது இல்ல யாரு. Yeah, and see மச்சா, what I know of Thuram ஏதோ கொஞ்சம் அங்க இங்க படிச்சது, but his numbers look good. He carries the ball well, he makes tackles, makes interceptions, pace and power அப்படினு சொல்லலாம். But again, பாக்காத பிளேயர் எப்படி ஆடுவான்னு யாருக்கு மச்சான் தெரியும். அது சரி. ஆமா, actually நான் படிச்ச வரைக்கும் that's what it said also. They said this Manu Kone guy, he's more of an aggressive tackler, but Thuram is like a little bit more and a konjam reserved, and he's a big guy also, right? So I think he's the one they're looking at for the Gautam Sanamari for the right sided midfield role, because now we know it's going to be Mac Allister. He's going to play most of the games on the left, and obviously we have Curtis Jones who did very well on that role also. So right side keep our options are like Hendo. Now I'm not talking about anybody else in midfield. Hendo matunda. Sorry for mentioning it again, but yeah, I think it has to be Thuram only. Our other option for that right top of the box is even worse than Hendo, which is Javier. Yeah. Yeah. But actually, I would like to say RV8 was the only guy who pressed. For the first 10 game எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா everyone else was like day. See, first 2 months of the season he was good, but as the season went on, தெரிஞ்சது அவனுக்கு he's நடுவுல மாட்டிட்டு இருக்கான் மச்சான். அவன் விங்கரும் இல்ல, மிட்ஃபீல்டரும் இல்ல, நடுவுல மாட்டி that is hurting him. He's because he doesn't fit in any positions here. He doesn't fit in any position in this system. நான் வந்து யாராவது இங்க chat வெச்சிருந்தாங்கன்னா தெரியல. நான் சில்ட்ரைல வந்துட்டு இந்த 2021ல அப்பவே வந்ததுக்கு அப்புறம் in 5 years back to Blackburn Rovers ன்னு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். அன்னைக்கு எல்லாம் திட்டினீங்க, இன்னைக்கு கடைசி இன்னைக்கு அதான் நடக்க போகுது. He's just not good enough, bro. I'm telling you, pace illa wingera ஆடுறதுக்கு, midfieldல he cannot defend. What is he doing? I never know, bro. He's just அதுதான் அவன் டிப்ளமேட்டிக்கா நடுவுல மாட்டிட்டு இருக்கான்னு சொன்னா, he straight up Blackburn Rovers ன்ட்ட அவ்வளவுதான். அதுதான் ஒரே வித்தியாசம். Yeah, the right top of the box very important, Verada. You have to for the record, and you have to ensure that Salah is not playing as the linesman. Yeah, which actually happened quite a bit. Oh my god. Yeah, that midfielder is the guy who ensures that Salah plays closer to the goal. Yeah. ஆமா, இந்த லிங்க்ஸ் படி பார்த்தா துராமா தான் இருக்கும்னு தோணுது. For the right side. And I personally or that Celta Vigo guy. Gabri Vega. ஆமா. Yeah. Again, he looks like a very Elliot kind of profile, but probably better. ஆமா, he's getting a lot of goals நான் பார்த்த வரைக்கும். On the right side இதுல he played right wing, I think. That one game I watched Celta Vigo against Barcelona where he scored twice. Right wing on midfield ஆடுனா. இப்போ இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம மேசன் மவுண்ட் நமக்கு வந்திருந்தா பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. But of course, you know, that's not happening. Because Mac Allister on the left and Mount on the right would have been like perfect for this formation, I think. Endo and Curtis Kubala, like யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா it makes a lot of sense, right? But another very important signing we need to make to carry the system on is a centre back. We cannot play Robertson there. Exactly, yeah. எனக்கு வந்து I'm telling you, I still feel
we are back doing the stinky 4-3-3. That's been always my opinion. I don't trust Klopp to go ahead with this system. Stinky, same 4-3-3. We'll sign a physical midfielder. I think Khephren Thuram, they are saying, is a physical midfielder. I think he'll again do that and go back to the same trend playing that right back. I just feel that I'll be very surprised and very happy if he changes the system. But I'm still thinking that he'll go back to the same 4-3-3. I mean, அது வந்து I don't know if we'll go back. ஏன்னா Trent வந்து I think the fact that he's in midfield, he enjoys the fact that he doesn't have to do that much Correct. defense. I feel like so. I mean, No, I but think it's also it's not like he doesn't do much defensively. Like in the England system that he played in midfield, actual 4-3-3 la he played as one of the eights. For Liverpool, he's in midfield in possession. When we're out of possession, he's still right back. Correct. Illa, it was going to be my next question. In a way, like I don't see us going back to that. But if we did go back to that, Adi சொல்ற மாதிரி, if we did go back to a 4-3-3, do you think we'll sign a right back? ஏன்னா வந்து ட்ரெண்ட்டுக்கு வந்து மிட்ஃபீல்ட் ரோல் ரொம்ப சூட் ஆகுது. Vishal, like this, I mean, this is open to everyone, but we'll start with Vishal. But do you think we'll sign a right back? Adu ipo Man City வந்து they are saying Kyle Walker may leave again. So Walker would be a very good signing in Ageta to cover for Trent. There is no way Pep is going to give us Walker. That is 100% guarantee because he knows. உடனே வந்து he gave Jesus and Zinchenko to Arsenal கொண்டு வராதீங்க because he very well knew Arsenal were not going to challenge him. அதனால மட்டும்தான் he gave. Obviously he wouldn't have expected Arsenal to give him the push that they gave. கண்டிப்பா no. And if it's us, he very well knows if we sign Walker is also, at least Touchwood, is mostly injury prone. Injury prone illa. What I meant to say was he's not going to sit out like 15-20 games a season. Maybe or 4-5 game உட்காருவானே தவிர he's not like that. And if we sign Walker, Pep knows very well that Trent is going to go straight into midfield. That is going to happen straight away. And we'll be, I'm not saying unstoppable, but we'll create far more than what we used to create. So I don't think Pep is going to give us. இல்ல இப்போ எனிவே ஆஃபென்சிவ்லி ட்ரெண்ட் மிட்ஃபீல்ட்ல தான் ஆடுறான் when we but he's not as Adi சொன்ன மாதிரி தான் he's not going to stay in the midfield illa. He doesn't have to like okay நான் இங்க தான் இருக்க போறேன் நான் ரைட் பேக் போய் டிஃபெண்ட் பண்ண போறேங்கற சிச்சுவேஷன் இல்லையே இப்போ he has to go back தானே. if we sign a right back, let's say Pavard was in the discussions illa, probably 2 weeks back வந்து Pavard was there. அது அப்படியே சைலண்ட் ஆயி போச்சு. அது என்னாச்சுன்னு தெரியல. But I mean, I'm just giving the floor back to you guys, but don't bring Walker into this. Kandipa Pep won't give us Walker. Illa, Walker was an example, but general, just we'll start with Vishal and then it'll open up to everyone else, basically. Yeah, I genuinely think right back is possible because, as we said earlier, the most important signing was Mac Allister. Midfield ku ஒரு linchpin mari ortha venonu solittu they decided and that's done. I think now the club is evaluating. Seri, okay, number endha direction la pola and mari. If we're going to stick to like the OG 4-3-3 and Trent's going to play fully in midfield, then obviously the need for the right back is a lot more because like this guy is in midfield and like Calvin Ramsey is gone somewhere. So, and obviously, so you need one player. So I think நம்ம அங்கதான் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். And the next signing that we make will be like a clearer indication as to like நம்ம இந்த சைட் போறோமா இல்ல இப்படி போறோமான்ட்டு. So if the next one is again நம்ம right back வாங்கணும்னா then I think there should be in the market for it immediately. And the right back market itself எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் is not great because I haven't seen like so many links also. யார் அந்த எவனோ ஒரு ஸ்பானிஷ் பிளேயர் பார்த்தேன் bro. I forgot his name. His name is Ivan something. Ivan Fresneda. But I think he's going to Dortmund. Yeah. And Pavard, like, is he a right back? Is he a centre half? Like, and the question already போயிட்டு இருக்கு. And of course, like Gautam won't allow me to talk about Kyle Walker. So he's not. I mean, every one of us would love Kyle Walker there. But kandipa Pep கொடுக்க மாட்டா. That is very evident because he. No, but if Pep wants to sell him, then I'm sure Pep will buy someone who's better than Walker and only then sell him to us. See, I don't think Pep cares. Yeah. I don't think Pep cares who he's giving his players to. ஆமா அவன் Cancelo half seasonல loanல கொடுத்துட்டான். Cancelo was so good that season. First half of the season செம்மையா ஆடுனா Cancelo. அவன் கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ்மென்ட்டே வாங்கல. Cancelo replacement was bloody Rico Lewis. இல்ல Adina, that was because they got you see starting of the season itself when he went and got Akanji and he had Ake.
I seriously thought they were going to change the formation. It was not going to be 4 at the back. Because why do you have to go get Akanji when you have Diaz, when you have Laporte, when you have Stones? Okay, கண்டிப்பா வந்து Ake also has center back. So கண்டிப்பா வந்து அவன் போய் Ake was his left back option at the start of the season. They didn't have a left back. Correct. So I think that is why. But நீ சொன்ன மாதிரி Pep doesn't care. That's true. He doesn't care. He will get someone. I don't think that will be a problem in terms of Walker. But I still don't think we're signing him. அது வேற விஷயம். ஆனா வந்தா it'll be perfect for this system on the right side of the 3 at the back. And like our issue has always been that transition on our right side of defense. Like Walker's a complete cheat code while defending that. As long as the winger is not Mbappe. And so many boxes he ticks, bro. Like the homegrown thing. He might be like over 30, but that guy is a physical specimen, bro. Yeah. Avan 35 varaikum jolly aadiruvan, and like everybody knows that. He'll give us 2-3 years for sure. And last year of his contract, so enna or 30 million, that's the fee being quoted when I saw the Bayern Munich links also. So yeah, I mean, if there's a small chance, then I would say absolutely do it. It makes a lot of sense, but I think our centre back this window is going to be Mickey Mouse. We will see. ஏடா நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லலாம்னு இருந்தேன், என்னன்னா சைன் பண்ண போற 2 பேருக்கு 6 பேர் பேசிட்டு இருக்கோம் தெரியா, எனக்கு அங்கேயே சிரிப்பு வந்தது. முதல்ல சைன் பண்ண போறது என்னவோ 2 பேர் தான், 6 பேர் இங்க பேசுறோம். 4 சைனிங் மச்சான் இந்த விண்டோல. அது ஸ்கோரா வரும் 3 minimum da. After this 3 minimum. Yeah. 3 midfielders, 1 centre back. Overall 3 sonne. My expectation is 2 more midfielders and 1 centre back. அவ்வளவுதான். அதுதான் நான் சொல்றேன். அதுதான்டா. I said 3 midfielders, 1 centre back including Mac Allister. So நானும் நீ we saying the same thing. நம்பிக்கை வரலையே நீ சொல்லும்போது. I think that takes us to the next thing. 3 midfielders, ஒரு center back, ஒரு 250 million war chest. Are FSG the right owners going forward? Boring. Next. இல்லடா நான் சொல்றேன், நான் ஒண்ணே சொல்றேன், நான் நேம் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், ஓகேவா? அதாவது சில பேர் குரூப்ல இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஒரு சில பேரே வந்துட்டுல சிட்டி மாதிரிலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப தெரியும் எஃப்எஸ்ஜி என்ன ஆக்கிட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப பீக்கா டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா? கன்னிசம் கண்ணா பின்னான்னு. But when there are certain people I started seeing on our groups who started saying we cannot sustain with FSG, then you should know அவங்க எல்லாம் எந்த மன உளைச்சல்ல போயிட்டு அவன் சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு. நான் பேர் சொல்லல யாருன்னா, நான் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஓகேவா? நான்லாம் இது ரொம்ப வருஷமா சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன், ஓகே? பட் ஆனா finally even many people have started realizing FSG is not the right fit for this club. I keep saying this, but then makes no use. எதுமே பண்ண முடியாது. It's just that we have to hope for, yeah, we do this 150 million, at least if we get, we have to just do it the right way. We have to hope for daddy shake. ஆமா, அது நடக்காது ராதி. அது நிறைய பேர் கம்ப்ளீட்லி அது பாப்போம்டா. Like I have a feeling it could depend on what happens to United. If United don't go to Qatar, I have a feeling they might pivot to Liverpool, but again completely depends on what happens to them. ஆமா, இல்ல அதான் ஆதி வந்து சொன்னது, ஆதித்யா சொன்னது வந்து கரெக்ட். அதாவது when people, அதாவது I think one factor வந்து in what is making people turn is how Arsenal have started to approach this window. I feel like ஏன்னா அவங்க ஒரு வருஷம் தான், இப்ப லாஸ்ட் 1 year தான் they've been in the title challenge, qualified for Champions League after some 7 years. ஆனா இந்த விண்டோல பாருங்க, ஆல்ரெடி டெக்லன் ரைஸ், ஜூரியன் டிம்பர் எல்லாருமே they are linked and probably will sign at least. Almost done. ஆமா, Havertz is almost done, so they will sign at least one, if that not is more. one comedy signing. அத பத்தி நம்ம வரி பண்ணிக்க தேவையில்ல. அந்த ஒரு சைனிங் நம்ம விட்டுறலாம். I disagree. Havertz will be, I think Havertz is a very good player. ஆமா, இல்ல I think Havertz is a good player, and வந்து I feel like he'll play a similar role to what Trossard was playing like for Arsenal. So I don't think it's a bad signing at all for Arsenal. இல்ல பட் எதுக்கு சொல்ல வரேன், I think Havertz has to start the same role he did at Chelsea. Gabriel Jesus bench, Havertz starts. He'll basically be the Firmino, Saka and Martinelli doing what Salah and Mane did. Essentially that's what they're going for. ஆமா ஆமா, இல்ல I think that's what is making a lot of people think, okay, இந்த மாதிரி என்ன அது இவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன்றானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதான் we'll see what happens with United. I think like Adi said, வந்து United is the biggest selling club, like selling point, marketable club in the Premier League. So I would also like to ask something here. என்னன்னா, all of our players were on huge contracts. Arsenal அப்படி இல்ல. Saliba was earning 80k before he signing the new contract now.
Saka was earning 150k before he signed the 300k now. Namlodi wage bill was really high and we have to accept it. For what Salah was getting, Van Dijk is getting, freaking Jordan Henderson is getting. All of them were like really high contracts. And the last 2-3 years, we've increased our stadium capacity by like 15,000. In the summer league, we're increasing by like 6,000 more. So we put in a lot of money into getting back. We bought back Millwood now. So there is work going on in the background. Is that an excuse for FSG? As fans, I don't care about what's happening background, but as fans, is that a reasonable excuse from where we were to where we are in the last 5-6 years? The on-field has brought us so much revenue. And the TV revenue or whatever, Yella Cupsli, our golden period has brought us so much revenue. Is that a valid excuse for FSG to have as fans from our point of view? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல ப்ரோ. நீ as you said like fans நம்ம ஒரு ஜெனரல் ஆடியன்ஸா தான் சொல்ல முடியும். என்னால அத மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல. Because நம்ம even after like if you see our last 4 summer windows, it's not good enough, simply not good enough. Only that window which had Thiago, Costas and Jota was the only acceptable one. அதுக்கப்புறம் we signed just Konate. அதுக்கப்புறம் it was Ramsey, Fabio Carvalho. And yeah, we signed Nunes because Mane was sold. So every team like number and Jades, you cannot rest on your laurels also, right? You have to keep refreshing. And that's what like City have done. That's what like Sir Alex Ferguson did all those many years ago. So Niga solra point, obviously it makes sense. They are doing a lot for the club, like for buying Melwood back, Anfield expansion and all that, which is there. But I still think a club of this stature, and these are not some cherry owners also, right? They own like the Boston Red Sox and all that. So we should have still done like definitely a bit more. And I think everybody has to take blame for that. Klopp, for example, he said Jude Bellingham or no one, like Aurelian Tchouameni or no one. So all these little things, like it just combined and now it's just not looking good for us because of that. Yeah, and that is another thing in the wait for player X or no one else. அந்த மாதிரி அப்ரோச் வந்து லைக் ஓகே ஐ கேன் கெட் யூ த ரைட் பிளேயர் பட் யூ திங்க் இட்ஸ் த ரைட் அப்ரோச்? ஏன்னா வந்து ஐ திங்க் இப்போ ஓகே Mac Allister வந்து திஸ் விண்டோ he said I want Liverpool, I'm going there and he came here. பட் இந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி obviously like I don't feel like that is the right approach to a transfer. I don't think we did that earlier on. So I don't know what has changed anga. No, that one, see, I'll tell you, see, back with Van Dijk, no, we were aiming to get into top 4 and to just be in the top 4. Okay, so you were able to take that sort of time, 6 months, saying that okay, I'll wait for the right player, because your expectation was to be in top 4 and just get into top 4. But right now we have lost an entire season waiting for someone. Okay, so Champions League lanes have gone out of Champions League. It takes an automatic hit on your revenue, XYZ, blah blah blah, all of these things. This approach at this point of time is not helping, is what I was always saying. எனக்கு அதுதான் புரியல. 16-17 it made sense to wait for the right player because you are going to get into top 4, you're going to start challenging for the big trophies and all of this was there. But right now you are at the pinnacle of whatever you're there, you're competing at the highest level, you cannot afford to do that is what thing, and that's what's happened. Number 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணோம் Jude Bellingham and it's cost us என்றதா என் பாயிண்ட். Macha, I'm saying okay, even in this situation it's fine to wait for some players. Like if you think Van Dijk is going to be that transformative and you're waiting for him, is fine. But at the same time we also pivoted from others, right? Like Salah wasn't our first choice target, Sadio wasn't our first choice target. Correct. So he waited on one, he waited on Van Dijk. Now again I think he looked at Bellingham as that transformative piece. Whether he was right or wrong, different issue. But looked at Bellingham as a transformative piece, then he realized the midfield, he overestimated the midfield. And then went back to thinking, okay, we can't, splash the bag on the play. We have to get 3 players. Exactly what has happened. I think the biggest Klopp mistake, as always, it is his biggest strength, the fact that he shares such strong relationships with his players, but that comes with its own downfalls. Yeah. I think one more, I mean, this might be an unpopular opinion, but there's just one, or 6 months munadi there were rumors saying FSG will go all in for a player if he says he wants to come to Liverpool and no one else. This kept doing the rounds before all the journals came out on the same day, same hour in the middle of the night to say we are not going to go. This happened. Now, when he's gone to Real Madrid,
he said, I watched the Champions League final. I decided it was going to be Real Madrid bullshit. எனக்கு என்ன பண்ணானா I think he only has அது வந்து I think it was a statement complete of bullshit. Yeah, complete bullshit. Yeah. exactly. So he would have said the same. இங்க வந்திருந்தால I can guarantee he would have said, I watched the Champions League final, Liverpool lost. I watched the fans that day even though they lost, and that's what அப்படின்னு உருட்டி இருப்பான். These guys are all super media trained. They know what to say, when to say. Against each other, that's all. இல்ல எதுக்கு இத நான் சொல்றேன் அப்படின்னா my thing is, see, we went for 75 million Van Dijk 6 years ago, 2017. Now 6 years ago appo. If we can do a 75 million signing 6 years ago, 120 million now is possible, definitely possible. And correct that we needed 3 players. அதுக்கு No, but that came from a Coutinho sale. 140 million. Exactly. Yeah, it came out of sale. After Coutinho, I don't even remember if we sold one player apart from Mane. வேற யாராச்சும் இந்த மினிமம் 15 million இப்படியா போயிட்டு இருந்துச்சு தவிர that Klopp 1.0 நம்ம ஜெயிச்ச எல்லா ட்ரோஃபிக்கு காரணம் ஜோசப் பார்டோமியூ. தெய்வ மனுஷன்டா அவன். So my question is, did Jude Bellingham really want to come here? எனக்கு வந்து after the interview that is given for Real Madrid, I am not sure இப்போ, but if he really wanted to come here, மீடியால பேசுறதெல்லாம் don't take that into account. I genuinely believe that we didn't pay up. He didn't know us like that. Die. Lucifer. So but see, at the end of the day, Real Madrid are Real Madrid. Liverpool can do whatever we want. We will not be Real Madrid. Yeah. But in hindsight, if one player வராம 3 player நம்ம ஹெல்ப் பண்ணானா for the same money, who cares? So yeah, that's true. Doesn't matter. இல்லடா just as I said, just put World Cup winners medal and working functional knees on the table. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு there was a change of if he transforms the team, then no problem. Yeah. I think எதா சொன்னேன், the planning was wrong. எல்லாமே later realize பண்ணிட்டோம். Maybe let's say it that way. We thought Jude Bellingham was the one. Then after seeing last season, we thought one Jude Bellingham was not going to satisfy anything. And நம்மளோட லெவல்லே பேசலாம் because it's very easy. இந்த சில பேர் கேட்பாங்க, நம்ம Jude Bellingham plus 2 people எல்லாம் சைன் பண்ணனும். We can't do it. So let's just accept we have 150 million. We can do 3 players for that one player, and I think it's a good decision. End of the day. Yeah. And finally, coming to our recent signings, Nunez and Gakpo. So Nunez oda season, what have you made of it, and what do you expect next season? And you have 2 haters and you have 2 supporters for Nunez here. Appo perfect topic. I'll tell you what I think. I thought Nunez had vandu oru like Haaland-ங்கிறதுனால வந்து if we take Haaland out of the equation for a first Premier League season, I think Nunez had a decent season. Not going to say it was great, not going to say it was bad. But next season, I expect more from him in terms of goals, at least. But that is my stance on this. We'll start with Adithya. Nunez, thoughts on Nunez? And, for any new signing to play in that shambolic Liverpool team last season, ரொம்ப கஷ்டம்டா. அதுவும் இவனுக்கு price tag ஓட pressure. He doesn't know the language. அதெல்லாம் ஒழுங்கா இருந்தாலே it would have been so difficult to play in that dysfunctional team. So I'm not going to write him off at all. I thought there was plenty of good stuff from him last season. But yeah, this season நீ சொன்ன மாதிரி this season's big now. He needs to score 25 goals minimum for me. I don't think he's going to start the season. I think we will start with Gakpo, Salah and Diaz. But I think Nunez needs 20-25 goals next season. Whatever happens, he's going to play the Europa League. I think he will start the Europa League games. So yeah, 20-25 goals next season is my expectation. Vishal, what is இது இன்னொரு கேள்வி, what is Nunez's best position? ஏன்னா அவன் லெஃப்ட்ல ஆடியும் பார்த்திருக்கோம், சென்டர்ல ஆடியும் பார்த்திருக்கோம். So what is his best position in the Liverpool teamல? In the Liverpool team, let's see. I think Mo Salah's position is locked for sure. And then we have 4 players for the remaining 2 positions. Yanaka personally, I feel if Nunez plays, he has to play out wide only now, because that false 9 position, I think after like a bit of a rocky start, Gakpo has done really well in that position. Anga like to, with his back face to goal and all that stuff, he's a little better. And the coaching staff also said that he's been working closely with Bobby to,
learn that position. So I feel like if Darwin's playing now, then it has to be out wide, and he's got the pace to play out wide also. He's super fast, And yeah, but of course, like in front of goal, again, another thing that I saw of him this season is he's very instinctive in front of goal also. When he has a lot of time, sometimes konjo here and there it goes, but he gets into those positions like that Real Madrid goal, for example, that was insane. His first goal for the club also was it Fulham and Nyabola and The back heel. yeah, if you ask me now, I would say he has to play out wide only because I want Gakpo to play for sure. and As it and stands, on the yeah. out wide, I think he's closer to Sadio than what Diaz is. Why? Yeah, in terms of like Diaz, I think a more out and out winger, while Yeah. Mane wasn't. Mane, yeah, inside forward, Madri. Inside forward. Yeah. Yeah. Mane's And- numbers were like truly extraordinary also. And as good as Diaz is, Exactly. I can't see him like replicating those numbers. Exactly. So we need Adnalda, we need to shift those numbers. Correct. So Yeah. Gakpo needs to compensate. எனக்கு இதே டாபிக்ல வந்து what I thought was Gakpo was bought to cover up for Nunez this season. I just felt Gakpo wasn't necessary in the winter transfer window. Even I think Klopp might have thought he wasn't necessary in the winter transfer window. If Nunez hit the ground running, I don't even think Gakpo was in our plans. I mean, that's my thought. Like, I think Firmino told the team probably December, January that he was going to leave, and that's when they figured, okay, Gakpo might be that solution. Yeah, But looking weren't back, I only think three it was a positions good move. injured at the time. நம்ம சம்மருக்கு வெயிட் பண்ணி அந்த ஃபர்மினோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாங்குறதுக்கு அட்லீஸ்ட் யூ given this guy half a season to learn the role and stuff. Yeah, and it was ஒரு opportunistic signing மாதிரி. Firmino நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிருப்பான், and both Bobby, Jota and Diaz were injured at the time. So we did need one more player in attack. We needed someone. So they thought, okay, நம்மளுக்கு anyway midfielders இப்ப கிடைக்க போறது இல்ல, the ones we need aren't available. So even 35 million க்கு வந்தானா, like why not னு சொல்லிட்டு I think it's more of that kind of a signing மாதிரி. I think Sesh and I have talked in one episode. I think we have two formations now. We could try to make Trent the box midfield and go with Trent putting in balls for Nunez playing as a number 9, in my opinion, or have Gakpo drop in and go with the 4-3-3 still. That could also work. I mean, that's similar to what we played all these years. And our false box midfield, Gakpo takes in like where the diagonals meet in the box. And the Mari position na Gakpo is taking in. Ipo kuda. And the box midfield irundalume. So I just felt, I mean, Klopp has said repeatedly we need to be unpredictable. But Nunez has made us fans itself unpredictable. அதுதான் பிரச்சனையா இருந்திருக்கு இந்த சீசன். போடுவானா மாட்டானான்னு பால் உள்ள போற வரைக்கும் தெரியாது. ஆமா. So Abhi, same question to you about Nunez, but also Abhi and Adi ரெண்டு பேருக்குமே Gakpoக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு? அதாவது how do you think he should contribute? இப்போ Adian வந்து he said Firmino didn't contribute goals much. So what sort of contribution are you looking for from Gakpo in the team? Is it a very Firmino-esque contribution, or I need some more goals from him? Because like Adian said, there are other, you may disagree with this, அதான் பேசிக்கா சொல்றேன். So Adian said there are less goals from Nunez than we got from Mane, for example. So அதனால Gakpo needs to score more. What is Gakpo role and how do you see Nunez as well? See, to be honest, Nunez starting of the season, I did not really, I was not impressed by Nunez first few months. You were a hater, bro. Just say it. I was too. Yeah. It's fine. Yeah, exactly. That's what I was. I did not like him. But Yeah. Poga, the glimpses that he showed when he came off the bench or whenever he was there, he looked like the only one that was going to do something. Most of the times when he was there on the pitch, he was the one who showed some kind of desire to go forward with the kind of pace he has. The left wing, I know, if he's going to play, I think he'll play only in the left wing, because with that kind of pace, I don't think he'll be very easy to catch. And him in front of goal, we all know that he's very, very good. And last season, he was just not at the top of his game, probably. He was just not used to whatever it was, because he was getting in the right positions. He was close to scoring a lot of times. He just didn't convert all of them. So with Nunez, I don't think I'm that worried, because I hope he'll come around. I hope he'll be better than what he was this season. And I don't like, for instance, I think attaching numbers to players, I think you can only do it to Salah at this point of time. You're guaranteed 35, 40 goals, whatever. So the remaining, I think, one guy is like, there is full guarantees that he's going to score 30, 35 goals, okay?
நம்ம எப்பவுமே பார்த்திருந்தோம்னா Firmino, Mane and other attackers combined will again give those numbers almost 40 or 50 goals. So my expectation is Salah things, score 30-40 goals. The remaining of Jota, Diaz, Gakpo, Nunez, everyone combined 50 goals, I think will be good. எனக்கு வந்து specifically even 15 goals or something, I'm not looking at it like that way. Salah's going to do whatever he's going to do, he's going to keep doing it. Others just fire, like just support like how Mane and Bobby have been doing it. Just, So other than that, I think don't miss penalties again, Salah. Bro, I think this season is a shaitan season, bro. அவ்வளவுதான். Salah penalty miss. இது வேண்டாம், இந்த சீசனே மறந்துடலாம். ஷூரா. I have to. வராண்டா நம்ம 10 நம்பர் வராண்டா. With his winners medal and his functional. Mac Allister. Salah still on the penalty spot, bro. Come on. Hey, penalties. Mac Allister, I think the only set piece he'll probably take free kicks off Trent once in a while. Penalty la he's not giving. Salah's not giving to anyone. Yeah. Free kicks also Trent is not giving, bro. எங்க இருந்தாலும் அவன் பால கையில எடுத்து அப்படியே நின்றுவான். வாய்ப்பே இல்ல. Actually for England, I watched both these games because I had nothing else to do. He was sharing free kick duties with Rashford, Trippier, Maddison, all of them. But yeah, to conclude, Liverpool captain வேற எடுத்தான். இல்ல அது ஏன்னா இங்கிலாந்து டீம்ல அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஃப்ரீ கிக் டீசென்ட்டா எடுக்கிற அளவுக்கு. நம்ம டீம்ல வேற யார்? There is one more guy now. So அதான் சொல்றேன். He'll definitely be shared around. Yeah. Even if Trent is the main guy. For the longest time we had no good set piece takers other than Trent. Robo cornersலாம் எடுக்கிறது ரொம்ப தர்ம சங்கடமா இருக்கும். Sometimes அப்படியே அப்படி போறதுன்னு அப்படியே போகும். செட் பீஸ் ஓடுறனா ஆனா அவன் அது தவிர மேட்ச்ல ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான். Yeah. But yeah, to conclude this whole episode, ideally, okay, we've got Mac Allister. Okay, let's say we're going to make 2 more signings. Who are the 2 according to you people? We'll start with Adiyan, apram Adiyar, and then Vishal, and then Abhi finally. Okay, I think Khephren Thuram, center back na sonna mari Mickey Mouse. அவன் செகண்ட் நேம் என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது, சாரி. மிக்கி வாண்ட சம்திங். மிக்கி மவுஸ். இன்னொரு மிட்ஃபீல்டர் தெரியல மச்சான் எனக்கு. I don't even know these guys. I haven't seen them play, so I don't mind. I really cannot have an opinion on whether they'll be good or not, but I think we'll get Thuram and Mickey done and one more midfielder, whoever that is. அது யார்? என்ன பிரேயர் எல்லாம் போகுது? பிரேயர்லாம் எவட வாங்கினா என்னடா ஹெண்டர்சன் ஆடக்கூடாதுடா, நம்மளுக்கு அவ்வளவுதான் நம்மளோட ஒரே நோக்கம். And with respect to signing, I think like Adi said, I think Khephren Thuram is getting done. ஐயோ இப்படிதான். I think that the Ryan Gravenberch, I think we'll sign that guy. I personally think we'll sign Ryan Gravenberch. And one more center back, whoever it is, I don't know. யார் வேணா இருக்கலாம். நம்மலாம் இங்க பாருடா இந்த மாதிரி ஊர் பேர் தெரியாத ஆளுங்களை தான் வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு ரைஸ்ன்னு சொன்னா பெருமையா இருக்கும், நான் ஒரு சைஸேடோ வாங்க போறேன்னு. இவனெல்லாம் தெரியலன்னா சொல்லி 4 தெரிஞ்ச பேரை நான் சொல்ல முடியும். Same bro, Khephren Thuram for sure, next signing. அதுக்கப்புறம் I think for the third midfielder we'll wait to see how the window develops, எந்த opportunity கிடைக்கிறதுன்னு. And I think center back could, I mean அந்த மிக்கி வாண்டவனா இருக்கலாம். I think it could be Pavard also. They'll look at it as another ஒரு opportunistic signing மாதிரி. And third midfielder, ஆதி சொன்ன மாதிரி I'm going with Ryan Gravenberch bro. என்னமோ எனக்கு ஒரு it's just a gut feeling now. And இந்த rumors கொஞ்ச நாளாவே வந்துட்டு இருக்கிறதுனால I think it could well be him. Yeah. Abhi same எனக்கும் like Thuram and Gravenberch more என்னன்னா இப்போ ரீசெண்டா நிறைய like he's unhappy there, he told his teammates he want to leave, அது மாதிரிலாம் நிறைய வந்திருக்கு. So Gravenberch I think he'll come. Center backலாம் எனக்கு சத்தியமா தெரியல. Center back I don't even think we'll get someone. Gomez and Matip எனக்கு தெரிஞ்சு this is going to stay. So hey அவன் செத்துட்டான்டா. Oh man. But yeah, once again, everyone, thank you so much for joining. We hope உங்களுக்கு நல்ல ஒரு செஷனா இருந்திருக்கும். I mean daily இத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், but I mean to actually do it in as an episode, I hope you guys had fun doing it. Yes. And I just want to remind all you guys before we sign off, UEFA Europa League has tweeted saying Trent Alexander-Arnold nice assist at LFC at Trent.
ஏய் யூரோப்பா லீக் சாங் தான்டா பெட்டர் சாங். சாம்பியன்ஸ் லீக்ல போர் அடிச்சு போச்சு. கரெக்ட். Hey, it's the only trophy that Klopp doesn't have, no. Klopp. Yeah, exactly. அவ்வளவுதான் என்ன பண்றது? ஜெயிச்சாங்க. இல்ல அதுக்கு நீ சொன்னல செல்சி யூரோப்பா லீக்கும் ஜெயிச்சிருக்காங்க, கிளப் ஜெயிச்ச எல்லாமே ஜெயிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு வராண்டா இந்த சீசன். அதுதான் செல்சிய ஓவர்டேக் பண்றதுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் லீகும் அதுக்கப்புறம் அப்படி போயிடலாம். அது வேணாண்டா, நீ வேற. அது வேணாண்டா. கான்ஃபரன்ஸ் லீக்னா நம்ம மெட்ராஸ் காப் எஃப்சி கணேஷ் அண்ணாவோட விளையாடலாம்டா ப்ளீஸ். Oh my god. இல்ல பட் thank you everyone for coming along. Thank you boys. Thank you. நம்ம பாக்குறவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். கீழே அந்த லைக் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணிருங்க. லாஸ்ட் எபிசோடே பார்த்துருப்பீங்க. we have loads of plans for this season. So anyway, அதான் ஆதியன், ஆதியார், விஷால், அபி எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் we hope பாக்குறவங்க நீங்களும் உங்களுக்கு நிறைய தாட்ஸ் இருக்கும், கமெண்ட்ஸ் இருக்கும். யூ வுட் ஹவ் டிஸ்அக்ரீட், அக்ரீட் வித் ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதெல்லாம் கீழே போடுங்க. we look forward to reading those. அண்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தோணுது, உங்களுக்கு இல்ல நாங்க சொல்லாத பேர் யாராவது ஒருத்த லிங்க் ஆயிருக்கான். பெரெல்லாலாம் இன்னும் சொல்லவே இல்லை. நான் சொல்லலான் இருந்தேன் பெரெல்லா வருவான்னு. 80 மில்லியன் அதுக்கெல்லாம் தெம்பில்லைங்க. ஆமா. இல்ல, if you feel like there are other people who are linked and who you think are realistic transfers na adha keela podunga. But other than that என்கிட்ட இருந்து எதுவும் இல்ல. கௌதம் நீங்க தான் சொல்லணுமா? எல்லாரும் ஒரு ஹெண்டோ அவுட்டும் ஒன்னு போட்டுருங்க.